കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Could you hear me? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ, ഉത്തരം പറയൂ. കേൾക്കാമോ? പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ സഹിൽ, ആദിനാഥ്, ദീപ, ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യ്. ഓക്കെ 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 കൃഷ്ണ, ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, 80 ചോദ്യങ്ങൾ. അതായത് നമ്മുടെ സിലബസിലെ 8 മൊഡ്യൂളിലെ 80 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് പോയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23 ഉണ്ട്. അതായത് സോണറ്റ്സ് മുതൽക്ക് എബോർജിനൽ ആഫ്രിക്ക വരെയുള്ള 23 പോയംസ്, 12 പ്രോസ് ലെസൺസ് ഉണ്ട്, 10 പ്ലേസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ടേംസ് ഉണ്ട്, ഗ്രാമർ ഉണ്ട്, മോഡേൺ യൂസേജസ് ഉണ്ട്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ഫോണിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സിലബസ് ആണ്, വാസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങൾ, 10 മൊഡ്യൂൾസ്, അതായത് എല്ലാ 8 മൊഡ്യൂൾസിലെയും 10 വീതം ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു 80 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈവ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 23 പോയംസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ വേറെ 10 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല. അതേപോലെ പരീക്ഷേൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. 80 ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് ബിയിലുള്ളത്. ഈ 80 ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം. മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാതെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷയിൽ മാക്സിമം മാർക്കാണ്. ഈ 80 എന്നത് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ്. ലിറ്ററേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ പാർട്ടാണ്. ഇതിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, പിന്നെ കേരള റിനൈസൻസും ഒക്കെ മാർക്ക് വേണം. അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോകണം. യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട, രസിച്ച് പഠിക്കുക. ഇതൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 80 ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാണ്. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഈസി, ആവറേജ്, ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഈ ലെവൽ ഇൻഡെക്സിലാണ് ചോദ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്, കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണിത്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ? എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? റെഡിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. Let us see the first question. A prayer for my daughter. You know the poem Prayer for My, written by W.B. Yeats, expresses a fear of intellectual hatred and wishes his daughter to avoid having opinionated mind. This is widely interpreted as a reflection on its difficult relation with which famous activist and his lifelong and see here, and the answer, a prayer for my lifelong muse. Yes, very good. Answer is very good. Lady Gregory, Lady Morgan, Constance Marquis, issued gone. Yes, very good. Nidhu Bijoy, Gogul Murali, Adinath, Kamala, Deepa, Anisha, Amunaya, Arunima Nair. Very good. Morgan. You know the poem. You know about W.B. Yeats. In which year was he won Nobel Prize? ഈ W.B. Yeats Nobel Prize കിട്ടിയ വർഷം ഏതാണ്? You know the year? Yes. Which year he was given? He was awarded Nobel Prize. അതാണ് മോഡ്ഗോൺ ആണ്. ലൈഫ് ലോങ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഷി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഓഫ് ആബി തിയേറ്റർ. ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ തിയേറ്റർ ആണ്. ആബി തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു മോഡ്ഗോൺ ഒരു കാലത്ത്. വൺ ഓഫ് ദ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട്സ്. യെസ്, 1920. ഗോകുൽ മുരളി, കറക്റ്റ് ആണ്, 1923. You know the. See, when was this poem published? See, Prayer for My Daughter was published in the year. In which year it was published? ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
കവിതയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് വർഷമാണത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്, ആ കവിക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ട് ഏത് വർഷമാണ്. He was awarded Nobel Prize in 1923. കറക്റ്റ് ആണ്, 1923. Yes, 1923 ആണ് my question. Another question is, see, in which year was this poem published? Yes, Sabu correct ആണ്, 1921. കേട്ടോ, ജിജിമാരി 1921 ആണ്. The poem was published in 1921. See, the poem was published in 1921. And another question is, see, it is written to whom? See, it is written to whom? It is written to Morgan. It is written to whom? Prayer for my daughter, Yeats collection, yes, it is written to his daughter Anne. The Anne. Anne was the daughter of W.B. Yeats. It was written to Anne. And in which collection it was included? In which collection? Yes, Anne, very good. Adinath, very good. Sabu, correct ആണ്. Daughter Anne ആണ്, is correct. In which collection this poem was included? His daughter Anne, correct ആണ്. And it was written in 1921. And then see in which year, this poem was published in 1921. And my question is, yes, Michael Roberts had the dancer. The poem was Michael Roberts and the dancer. See, the Michael Roberts and the dancer. The poem was Michael Roberts and the dancer. That was the collection of poem. It was written in see Morgan. W.B. Yeats had a frustration in his life. See, he refusal. This poem was addressed to his wife, Georgie Hidleys, whom Yeats married after his last proposal to Morgan in 1916. See, Michael Roberts, the dancer. That is the collection of poems. Remember this. Whenever നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പോയംസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് വർഷത്തിലാണത് എഴുതിയത്, എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഏത് കളക്ഷനിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മനോഹരമായ കവിതയാണ് W.B. Yeatsൻ്റെ ഈ കവിത. അപ്പം ഈ കവിത പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് വർഷമാണ് കവിത പബ്ലിഷ് ചെയ്ത്, എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട്, സബ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ അത് ഏത് കളക്ഷനിലാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ കവിത പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ടൈറ്റിൽ, സബ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ അത്, പിന്നെ ഏത് വർഷത്തിലാണത് എഴുതപ്പെട്ടത്, എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഫേസ്റ്റ് ലൈൻസ്, ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലൈൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിറ്റററി ഡിവൈസസ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏത് കളക്ഷനിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്, അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പോൾ W.B. Yeats ആണ് പ്രേയർ ഫോർ മൈ ഡോട്ടർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇയർ ഏത് കളക്ഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിറ്റററി ഡിവൈസസ്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് ലൈന്, ലാസ്റ്റ് ലൈന്, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ 21 പോയംസ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ 10 മാർക്കാണ്. അതിൽ 8 മാർക്കിൽ നിങ്ങൾ കുറയാൻ പാടില്ല. 1-2 മിസ്റ്റേക്സ് ആർക്കും വരും, സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 8 മാർക്ക് അതിൽ സ്കോർ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഇസ് Morgan. Yeats often associated Morgan's passionate, uncompromising political activism with kind of destructive, abstract hatred. The poem reflects his desire for his daughter to have more peaceful and traditional and stable life. This is the explanation. Okay. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് Morgan ആണ് ആൻസർ. Yeats often associated Morgan's passionate, uncommon political activism. Yeats was a political activist and he was impressed with a kind, destructive, abstract hatred. The poem reflects desire for daughter to have more peaceful and traditional, stable life. Okay. Second question is this. I am a sinner, I am a saint, I am the beloved and the betrayed. These lines from Kamalada's introduction primarily showcase the theme of religious devotion, complexity and contradiction inherent in the seeker's identity, critique of societal hypocrisy, the pain of unrequited love. Yes, what is your answer? Yes, Srishma.
Arunima Nair. Your answer is, what is your answer? Second question, I am a sinner. I am a saint. I am very good. I am the beloved. Okay, Anisha. PSC aspirant. Adinath. Sajina Shafi, correct answer. Okay, English literature. Okay, very good. Answer is, you know that the complexity and contradiction inherent in speaker's identity. Answer is here. The complexity and contradiction inherent in the speaker's identity. You can see these lines powerfully express what? The multifaceted and often contradictory nature of the self, rejecting simplistic labels and embracing complex personal liberty, identity. Right? Remember, these lines powerfully express the multifaceted and contradictory nature of the self, rejecting simplistic labels and embracing a complex, personal identity. In which collection? Yes, very good. In which collection introduction was included? In which collection? When was it published? The two questions, in which collection? And it was included in the first published book of Kamala Das. What is the name of that book? You know the book? Everybody knows the name of the book. What is the name of the book? ഏതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്? അത് ഏത് വർഷമാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? Yes, very good. Arunima Nair, Summer in Calcutta. Very good. Summer in Calcutta. Very good, Arunima Nair. It was in 1965. And the poem was included in Summer in Calcutta. Very good. Safia EP, correct answer. Shyama Ishdas, very good. Shabu, Sishma, very good. Okay, Ormikia. ഒരു poem very good. നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പോയംസിലൊക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് വേണം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ്. എന്താണ്? എ പോയം Aboriginal Australia. The poem Aboriginal Australia by Jack Davis uses the metaphor the past, a burned out tree, and the flickering ghost of fire, primarily to convey a celebration of the resilience of nature, the near destruction of Aboriginal culture, and the faint but persistent hope of survival, the need for environmental conservation, a personal memory of a childhood campfire. Yes. What is your answer? Very good. Sandhya, Ranjit, Arunima Nair, Anisha, correct answer. Yes, Anisha, Nirmal, Gigi Mary, Sridevi, Haridas, Krishna, very good. Answer is correct answer. The answer is here. The near destruction of Aboriginal culture and the faint persistent hope of its survival. Aboriginal Australia. The Aboriginal culture, the poem contrasts the vibrant living past of the Aboriginal culture with its devastated present. Yes, devastated present under colonization, using the powerful imagery of a fire almost extinguished but not completely gone. Remember this. The poem, Aboriginal Australia. See, the near destruction of Aboriginal. The poem contrasts the vibrant living past of the Aboriginal culture with its devastated, the present condition, colonization കൊണ്ട് തകർന്നരിപ്പണമാക്കിയ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ, using the powerful imagery of fire extinguished but not completely gone. Right? Very good. Remember the poem. When was this poem written? ഈ പോയം എപ്പോഴാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ആണ്. ഏത് വർഷമാണ്? ഡു യു നോ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോയം? Aboriginal Australia. Yes, Deepa. ഏത് വർഷമാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ട ഈ കവിത? 1977 ആണ്, നോട്ട് 78. 1978 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് 1978 എന്നാണ്. 7.
Okay, 1978. The poem was written in 1978. 1978 ആണ് poem was written in 1978. Okay. Then Jagado, very good, very good. Which of the following literary devices is most central of the structure and argument of Milton's sonnet? Yes, there is a direct question. Epic simile, a turn or volta in the argument introduced by the personification of patience, alliteration, paradox. What is your answer? Yes? What is your answer? In which of the following literary devices is most central of the structure and argument of Milton's sonnet on his blindness? Very good, very good. Answer is, everybody knows. Answer is B. The son. The turn or volta in the argument introduced by the personification of patience. The sonnet follows the Petrarchan structure. The first 8 lines, octave 1. The person speaker's problem and the doubt. The final 6 lines, says, begin with the but patience to prevent that murmur. Soon replies, introduce the resolution or volta that answers the initial question. Right, very good. Remember, the poem was written in 1654. There's a controversy about this poem. See, a controversy, somebody says that it was written in 1562 and 1565, the year of publication. Remember, next third question is, the tone of the Duke in Browning's My Last Duchess can be best described as grieving and melancholic, arrogant, possessive, and chillingly controlled. Everybody knows it. Passionate and romantic. And passionate and romantic. Apologetic and remorseful. What is your answer? Everybody knows, everybody knows. This is a question, the simple question ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാണ്. Arrogant, possessive and chillingly controlled ആണ്. The Duke's calm, measured and anti-art appreciating tone. See, as he describes the late wife's alleged faults and hints her murder is what makes the poem chilling, reveals, I gave comments. I gave comments. See, that is the thing. There is dramatic. What is the subtitle of the poem? What is the subtitle of the poem? See, My Last Duchess. Edana. Subtitle Edana E Duchess in there. It was written in. Yes. What is the subtitle of the poem? My Last is romantic monologue, one of the best dramatic monologues in English. And what is subtitle? Subtitle is Italy. It is the subtitle of the poem. Okay. Then, ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക്. Ferrara. Subtitle Italy. Okay. Then, in Dover Beach, the ignorant armies that clash by night is an allusion to what? Trojan War, the Battle of Hastings, a passage in Thucydides' account of the Peloponnesian War, describing a night battle at Epipolae. Yes, very good, very good. The sixth question is Dover Beach. Dover Beach, a poem, a dramatic monologue consisting 37 lines written by, yes, very good, very good. Yes, a passage in Thucydides' Peloponnesian War. Our condition is that we are on a darkening plain. A passage in Thucydides' account of Peloponnesian War. Remember the war. Peloponnesian War. Thucydides. A passage in Thucydides describing a night battle at Epipolae. See, this is a famous literary allusion. Allusion means reference to a story. The image of confused armies fighting in the dark perfectly captures
Arnold's vision of world without faith. Sea of faith. Peloponnesian War. See, where there is no light or certainty to guide human action. Study the, see, this is, age of confused armies. The image of confused armies fighting in the dark perfectly captures Arnold's vision of a world without faith, where ignorant armies, there is no light or certainty to guide human action, right? And next question is, the central conceit in John Donne's valediction forbidding morning compares the souls of the two. There is a simple question everybody knows. Yes, the central conceit of John Donne's valediction forbidding morning compares the souls of the two lovers. Yes, two lovers to what? What is your answer? The two lovers. Yes, Arunima Nair, Gigi Mary, Sandhya, Ranjit, Anisha PV. Okay, Krishna, Gopika, Abarna. Okay, Asha Handosh. Very good. The answers to legs of a compass, two legs of a drawing compass. See, remember, this is a famous metaphysical conceit. Describes how the two souls, though physically separate, remember the separate, remain connected like the legs of the compass, one fixed and the other moving, but both part of a single perfect circle. It's a metaphysical conceit, right? Then, eighth question is, the lines, to strive, to seek, to find, and not to yield. These are the last line of, this is the last line of Tennyson's Ulysses. Little Prophet കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. Inspirational motto for, yes, see, the to strive, to seek, to find, and not to yield, not to give in. This is the last line of a very famous poem. The poem, Tennyson's Ulysses, has become an inspirational motto for a life of quiet contemplation, accepting one's fate peacefully, a life of persistent, very good struggle and indomitable will. Yes, Anupama, Sani Arjun, Eddie Vibes, എല്ലാവരും ശരിയാണ്. വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Persistent exploration. It shows the persistent, not ready to change. Persistent exploration, struggle and indomitable will, or indomitable. Ulysses, indomitable. Courage, indomitable will. So the final line, the last line encapsulates the poem's theme of relentless forward movement and the refusal to succumb to age, weariness, embodying the Victorian spirit of, Ulysses is the representative of a Victorian spirit. He embodies the Victorian spirit, indomitable courage and exploration. Succumb, embodying Victorian spirit of exploration and endurance, right? And this is the last question, ninth question. Sylvia Plath's daddy employs nursery rhyme-like rhythm and simple diction, primarily to, this poem. പഠിക്കണം, very famous poem ആണ് സിൽവിയ പ്ലാത്തിന്റെ ഡാഡി എന്നാണ് പോയത്തിന്റെ പേര്. The poem. And this poem what employs nursery symbol primarily to what? Make the poem accessible to young readers, create a happy and nostalgic tone, create disturbing and ironic contrast between childlike form and the poem's violent, complex adult themes. The answer. Everybody knows Savarna Anangalat. Very good.
എല്ലാവരും ഭംഗിയായി create disturbing and ironic contrast between the childlike form and the poem's violent, complex, and adult themes. The sing-song rhythm. The poem has sing-song rhythm, makes the content which deals with trauma, Holocaust, Manishyakurdiya, and patricide even more shocking and unsettling, highlighting the speaker's regression to a state of childlike rage. Daddy, see, bastard പറയുന്നു. മനോഹരം കവിതയാണ്, പഠിച്ചിരിക്കണം, ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ അറിയണം, എത്ര സ്റ്റാൻസാസ് അറിയണം, ലൈൻസ് അറിയണം, ഏത് വർഷം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ശിലാപ്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഡി. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ. ഈ കവിതയെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 10 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. Where the mind is without fear, what does dreary desert sand of dead habit refer to? What does dreary sand of dead habit refer to? You know the answer. എന്താണ്? Mindless rituals, superstitions, and unthinking traditions that stifle reason and progress. The poverty and arid landscape of colonial India. Lack of education among the masses. The oppressive silence imposed by the colonial government. Yes, Gigi Mary, Sandhya Ranjit, Arunima Nair, Shyama Ashudas, Aparna Rangad, Anagha, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വളരെ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. ശരിയാണ്. ആൻസർ ഈസ് എ ആണ്. മൈൻഡ്ലെസ് റിച്വൽ, സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻസ് ആൻഡ് അൺതിങ്കിങ് ട്രഡീഷൻസ് that stifle reason and progress. Right? This powerful metaphor, this is a metaphor, contrasts the clear stream of reason with the forces of irrationality and blind conformity that poet believes are holding his country back. Prayer from Tagore's പ്രാർത്ഥന. ഇതാണ് 10 ചോദ്യങ്ങൾ. കവിതയുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ഓർമ്മിക്കണം. കവിതയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇയർ, ലൈൻസ്, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ്, പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി മെറ്റിക്കുലസായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഫുൾ മാർക്ക് ഇത് സ്കോർ ചെയ്യണം. കവിതകൾ എളുപ്പമുള്ള ചെറിയ കവിതകളുണ്ട്, അത് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പോയംസ് എടുക്കുക, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പോയം എടുക്കണം, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാത്ത. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വി ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രാമയാണ്. അതാണ് ഡ്രാമയിൽ നമുക്ക് ഡോൾസ് ഹൗസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. In the final scene of Ibsen's Doll's House, what is the significance of the slamming of the door? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. When Dora slammed, യൂറോപ്പ് ആകെ ഞെട്ടി വിറച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിലെ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള എന്നൊരു ആളുണ്ട്, എൻ കൃഷ്ണപിള്ള. അദ്ദേഹം കേരള ഇബ്സൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇബ്സൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നാടകം എഴുതിയ ആളാണ് അയാൾ. ഭക്തഭവൻ എന്ന നാടകമൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. എൻ കേരള ഇബ്സൻ, ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് കേരള ഇബ്സൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള. വലിയ എഴുത്തുകാരനാണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ് ആൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൗണ്ട് ദാറ്റ് റിവർബറേറ്റ് അക്രോസ് യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പ് ആകെ ഞെട്ടി വിറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. സിംബലൈസിങ് വിമൻസ് റാഡിക്കൽ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം പാട്രിയാർക്കൽ കൺഫൈൻമെന്റ് ആൻഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ന്യൂ സർട്ടൻ ഫ്രീഡം. യു നോ ദാറ്റ്. ഈ നാടകത്തിൽ ഏറ്റവും നോക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൗണ്ട് ദാറ്റ് റിവർബറേറ്റഡ്. നോറാസ് എക്സിറ്റ് ഈസ് എ കോൺഷ്യസ് ഡെലിബറേറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് സെൽഫ് ഇമാൻസിപ്പേഷൻ. അതാണ്. The final sound of the play is her slamming of the door on her old life. Revolutionary theatrical moment. ഇതാണ് Ibsen's. The quintessence of Ibsenism എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയ ആരാണ്? Who wrote the book The Quintessence of Ibsenism? You know the writer who wrote Quintessence of Ibsenism? എഴുതിയ അറിയോ? അതായത് ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷോ എഴുതിയത്. ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷോ വാസ് എ ഫോളോവർ ഓഫ് ഇബ്സൻ. ഇബ്സന്റെ ഹെൻറിക് ഇബ്സൻ അതേ ഫോളോ ചെയ്ത് എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷോ. ഈ റോട്ട് എ ബുക്ക് ക്വിൻറ്റസെൻസ് ഓഫ് ഇബ്സൻ. മലയാളത്തിൽ
KM Gracie ചെയ്തൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, പടികടന്ന വെരി ഗുഡ്, പടികടന്ന പാർവതി. അതായത് നോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലാമിങ് ഡോറാണ്, സ്ത്രീ ഇതാണ്. അതായത് നോറാസ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് ഇസ് എ കോൺഷ്യസ് സെൽഫ് ഇമാൻസിപ്പേഷൻ ആണ്. നോക്കണം. ആൻഡ് ഫൈനൽ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്ലേ ഈസ് ഹെർ സ്ലാമിങ് ഡോർ ഓൺ ഹിസ് ലൈഫ്. റെവല്യൂഷണറി ആൻഡ് തിയേറ്ററിക്കൽ മൊമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ പ്ലേ വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇയർ അറിയോ? 1879 ഈ പ്ലേ വാസ് published. Okay, then next question is the subtitle of the Oscar Wilde's Importance of Being Earnest is ആർക്കും അറിയാത്. ഇത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക. ഏതാണ്? ട്രിവിയൽ കോമഡി ഫോർ സീരിയസ് പീപ്പിൾ ആണ്. യു നോ the severe comedy, trivial comedy for serious people ആണ്. Severe comedy for serious people ആണ് ഇതിൻ്റെ. The subtitle perfectly captures Wilde's satirical intent. They use seeming a trivial and farcical plot to critique the very serious and hypocritical conventions of Victorian society. Remember, Victorian trivial comedy for serious people, you know. The play was written in 1895. ഓസ്കർ വൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകപ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനാണ്, വലിയ പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ്, ഒന്നാന്തരം കഥകൾ എഴുതിയ ആളാണ്. സെൽഫിഷ് ജയന്റ് പോലെ, ഹാപ്പി പ്രിൻസസ് പോലെയുള്ള ഒന്നാന്തരം കഥകൾ എഴുതിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ആര്? ഓസ്കർ വൈൽഡ്. ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട് സേക്ക് എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം, ഓർമ്മിക്കുക. നോക്കണം, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് one of the prophecies given to Macbeth by the apparition summoned by the witches in Act 4? You know, which of the following is not one of the prophecies given to Macbeth by apparition summoned by the witches in Act 5? ശ്രദ്ധിച്ച് ഉത്തരം എഴുതണം. Beware Macbeth, you will be betrayed by your son, most trusted Dane. None of the women born shall harm Macbeth. Macbeth shall never vanquished be until great Birnam wood to high Dunsinane shall come against. Not one of the prophecies. Not one of the prophecies. What is your answer? Yes, very good, very good. Yes, very good. Answer is very good. You will be, here answer is, you will be betrayed by your most trusted Dane. The three prophecies are specifically the armed head warning against Macbeth, the bloody child stating no one born of a woman can harm him, and the crowned child with the tree saying he is safe until the wood moves. Birnam. There is no prophecy about the betrayal of a Dane. This dance. There is no prophecy about the betrayal of a Dane. Remember the prophecies of the three witches. Right. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മാക്ബത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പിഗ്മാലിയൻ ആണ്. മിസ് ഹിഗിൻസ് റോൾ ഈസ് പ്രൈമർലി ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫസർ മിസ്സസ് ഹിഗിൻസ് role is primarily a comic character who disapproves her son's work, the voice of reason, social conscience, and genuine gentility who criticizes Higgins' lack of empathy, a matchmaker who tries to get Eliza married to her son, an antagonist who tries to sabotage Higgins' experiment. What is your answer? What is your answer? You know, yes, Pygmalions, yes, very good. Anyone Nair and Krishna B, Anisha PV, ഒക്കെ ശരിയാണ്. എല്ലാവരും ഭംഗിയായി ആൻസർ. The voice of reason, you know. The answer here is the voice of reason, social conscience, and genuine gentility who criticizes Higgins' lack of empathy. Miss Higgins is the only character who from the beginning understands the ethical implications of Higgins' experiment. Remember that. She consistently points out his unmanly behavior and worries about what will become of Eliza. You know about this play. Emboss this play
written? It was written in 1912. And the play was first presented in 1913 in Vienna. In Vienna, it was presented. See, in London, it was presented in 1960. ഇത് വിയന്നയിലാണ് ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. ലണ്ടനിൽ 1916 ഈ പ്ലേ എനാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. See, this about presented in 1913, written in 1912. Next question. Yes, very good. The relation between Vladimir and Estragon in Waiting for Godot is best characterized in one of the dash master and slave, bitter rivalry, mutual dependence and companionship or existential dependency, then existential dependency, codependency, and father son. Very good, Aparna Ananga. Sandhya Ranji, you are not correct. Yes, Nitu, correct aanu. Appu, Ponnu, Sandhya Ranjit, correct aanu. Sandhya Ranjit. Not this. This is the answer. Mutual dependence on, Vladimir Estragon. The best character is one of the words. The mutual dependence combines existential dependency. Despite their bickering and thoughts of separating, they are fundamentally unable to leave each other. Their relationship with its mix of affection and frustration is the core of the play, a model for how humans endure meaningless existence together. ബക്കറ്റിന് ഏത് വർഷമാണ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്, ബക്കറ്റിൻ്റെ അതർ പ്ലേസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോയിൽ എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണനാണ്. ഗോദോയെ കാത്ത്, വെരി ഫേമസ് പ്ലേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മാലിയൻ്റെ ഫിലിം വേർഷനാണ് മൈ ഫെയർ ലേഡി, അത് ഓർമ്മിക്കണം, അതും ചോദ്യം വരാം. Then next question is this. Which character in the Glass Menagerie says, I am tired of the movies and I am about to move? Everybody knows Tom ആണ്. Easy question ആണത്. Tom ആണ്. Tom says this to his mother Amanda. The movies are highly his nightly escape from the suffocating life. That escape has become tiresome, signaling his imminent departure from house, which he announces at the end of the play. Tominda, ശ്യാമപ്രസാദിൻ്റെ അകലെ എന്നുള്ള ഫിലിം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മലയാളത്തിൻ്റെ ഫിലിം വേർഷനാണ് ഗ്ലാസ് മെനേജറിയുടെ. ശ്യാമപ്രസാദിൻ്റെ സിനിമയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ, അകലെ. അതിൽ ഈ ക്യാരക്ടർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഷീലയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. What is Biff's moment of self-realization or epiphany? നമുക്കറിയാം, എപ്പിഫണി എന്നുള്ള വാക്കും അറിയാം. മലയാളത്തിൽ അരുളപ്പാട്, വെളിപ്പാട് എന്ന് പറയും. അതായത് എന്താണ്? സഡൻ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് പെർസെപ്ഷൻ. അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് പെട്ടെന്ന് വെളിപാട്, അരുളപ്പാടുണ്ടാകുക. അതാണ് വാട്ട് ഈസ് ബിഫ്സ് മൊമെന്റ് ഓഫ് സെൽഫ്-റിയലൈസ് എപ്പിഫണി ഇൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ സെയിൽസ്മാൻ. He realized he can successfully like his father. He realized that his whole life has been a lie and that he is not a great man, but simply an ordinary man who is happy working with his hands. Very good. Adi, very good ആണ്. ശ്രീദേവി ഹരിദാസ്, അനിഷ, ഗോപിക, നീതു ബിജോയ്, സന്ധ്യ, എല്ലാവരും, ശ്യാമ യേശുദാസ്, എല്ലാവരും ഭംഗി ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. യു സ്റ്റഡീഡ്, നിങ്ങൾ ഭംഗിയായി പഠിച്ചിരിക്കുന്നു, നന്നായിരിക്കുന്നു. റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഹോൾ ലൈഫ് ഹാസ് ബീൻ, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുണ്ട്, അറിയാം, ഡൈമേഡസൺ. ഇത് പഠിക്കണം ഈ വാക്ക്. എ ഡൈമേഡസൺ ഇസ് എ ഫ്രേസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. എ ഡൈമേഡസൺ മീൻസ് ഓർഡിനറി എന്നാണ്. ഇതാണ് ഹിസ് ഹോൾ ലൈഫ് ഹാസ് ബീൻ എ ലൈ.
that is not a great man, but simply an ordinary man who is happy working with his hands. In the climactic area, in the climax in the adjective on climactic. Confrontation with Willie, Biff finally accepts his own identity. Father, I am imposed a dime dozen, and so you are. Rejecting the grandiose and false dreams on him. Ordinary manner. Remember that. Dime dozen. Run of the mill. Ordinary ആണ്. Run of the phrase on English. Dime dozen. പഠിച്ചു നോക്കണേ. അത് phrases ചോദിക്കാം. Right? Death of a Salesman. Famous play ആണ്. It was written in 1949 ആണ്. Arthur Miller famous play ആണ്. Sons and Lovers നിങ്ങൾക്കറിയാം. Crucible ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ famous plays ആണ്. ഓർമ്മിക്കുക. The names of the two folk tales that Girish Karnad combines Nagamandala are a story heard from A.K. Ramanujan and a story from his grandmother, a story from the Panjandra and one from the Kadasari Sagara, a Kannada folktale and a Tamil folktale, a story and a story, the serpent lover. What is your answer? 38 answer endana? Yes. What is the names of the two folk tales that Girish Karnad combines Nagamandala are? Yes. Apar ശരിയാണോ? അപർണ ശരിയാണോ ആൻസർ? നിങ്ങൾ നോക്ക്. Yes. No. The story heard from Ramanujan correct ആണ്. From his grandmother. എന്താണ് ആൻസർ? Answer is this. A story and a story and the serpent lover. A story and a story and the serpent lover. Karnad mentioned his introduction to the play that he leads together two oral tales from the Kannada folk tradition, one providing the frame story and the other providing the central plot. That's right. Anisha PV, a story and a story, serpent lover. I don't know why, correct. That is the answer. The story was told to him by A.K. Ramanujan. But here, the story and the serpent, the two stories, right? So answer is D is the answer. Then, the title of James Singe Riders of Sea. See, the ghosts of drowned sailors, title of refers to a men of the island community whose livelihood and fate are inextricably linked to the sea. A group of invaders arriving sea, the name of local legend. Everybody knows, right? See, the title of James Singe, it was written in 1904, Aran Islands. W.B. Yeats does him to go to Aran Islands. So answer is the men of the island community whose livelihood, here the men of the island community whose livelihood and fate are inextricably linked to the sea. The title broadly signifies all the men of the community who ride to the sea for their work and a journey from which many, like the sons of Maurya, never returned. It encapsulates the play's central conflict between humanity and the elemental force of the sea. The conflict between humanity and the elemental force of the sea. Right. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ്. The school for scandal. School for scandal, what objects becomes crucial plot device behind which characters hide and overhear conversations? A large grandfather clock, a curtain, a decorative screen, 4-poster bed. What is your answer? 4-poster bed. The school for scandal Sheridan's play ആണ്. Yes, very good. ഏതാണ് ആൻസർ? യെസ്, ശരിയാണോ? കർട്ടൻ ആണോ? കർട്ടൻസ് എന്ന് പേരുണ്ട്. നോ ആദി യു ആർ കറക്റ്റ്. ഗോപിക, അണിമ നായർ ശരിയാണോ? സന്ധ്യ രഞ്ജിത്ത് കറക്റ്റ് ആണോ? എന്നിട്ട് നോക്ക്. The school for scandal without central, crucial plot device behind which characters hide overhear conversation. Answer is a decorative screen ആണ്.
Remember? A decorative screen. Sida, very good. Eddie Vibes. Anisha, Adinath, correct ആണ്. Arunima Nair, correct ആണ്. Safia EP, correct ആണ്. Okay. They explain the famous screen. In Act 4, remember this also a question, is the climax of the play's intrigue. Lady Teasel hides behind a screen in Joss Surface's library, leading to a series of farcical revelations when the screen is thrown down. Remember, see, hides, screen scene. So as answer is a decorative screen. The play was written in 1777. Okay, then remember, ഇതാണ് പ്ലേസിലുള്ള 10 പ്ലേസ് ആണ് വരുന്നത്. മൈ ലാസ്റ്റ് ഡെച്ച് അത് കർട്ടനാണ്. മൈ ലാസ്റ്റ് ഡെച്ചസിൽ കർട്ടൻ നീക്കിയിട്ട് ഫ്രാപ്പ് ആൻഡ് ഇയാൾ വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നെപ്റ്റ്യൂൺ ടൈമിങ് എ സീ ഹോസ്. അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ്, സ്ക്രീനാണ്, കർട്ടൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയും. അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. ഇത് നമ്മൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്ലേയിലുള്ളത്. 10 പ്ലേസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി വരുന്നത് 12 പ്രോസ് ലെസൺസ് ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടത്. റൈറ്റ്, നോക്ക് നിങ്ങൾ. ബാക്കൺസ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം, നോക്കണം. Here aphoristic prose style. Bacon uses highly structured parallel aphoristic prose style. Which of the following best lines exemplify the inquiry of truth, which is the love making or wooing, if it is sovereign good of human nature? Prosperity is the blessing of the Old Testament, adversity is the blessing of the New. Reading maketh a full man, conference a ready man, writing an exact man. He that hath a wife and children hath given hostages to fortune. Everybody knows, reading maketh a, this one. Reading maketh a full man, conference a ready man, writing an exact man. This line is a perfect recompense of balance, triadic structure, and his ability to pack a great deal of meaning into concise, memorable aphorism. A terse, witty statement. അതാണ് full of wisdom. Witty statement is aphorism. Statement, right. Prose-ലെ അടുത്ത question. In Animal Farm, the dystopian novel by George Orwell, his real name is Eric Arthur Blair. The character of Snowball, who is a brilliant strategist and orator, but is eventually chased off the farm by Napoleon's dog, is an allegorical representation of which historical figure? Yes, Adhirasri Kumar, Priyanka Thomas, Sridevi Ardas, everybody, Poppu, Ponnu, Ashmal, everybody knows. None other than Leon Trotsky ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, Trotsky ആണ്. The power struggle between intellectual idealist Snowball and the ruthless pragmatist Napoleon, Snowball, directly mirrors the historic conflict between Leon Trotsky and Joseph Stalin. Death of Lenin, after death of Lenin. Right. It's a dystopian novel by George Orwell. His real name is Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. Right. Okay. Next question is, the opening line of Hemingway's Old Man and the Sea establishes the protagonist's struggle. What is it? It's poverty, long streak of bad luck in finishing, is old age, sallow, and failing health, is conflict with younger fisherman. Everybody knows എന്താണ്, is a long streak of bad luck in fishing. Not C. What is your answer? See, answer here is see, Hemingway's, what is his B? A very good. Shyama Ishdas, Anisha, Gopika,
SFIP correct ആണ് ഏതാണ് his long streak of bad luck in fishing. His long streak of bad luck in fishing. The novel begins, he was an old man. Remember the line. He was an old man, fished alone in a skiff in the Gulf Stream, and he had gone 84 days now without taking a fish. This immediately, ഈ വാക്ക് ഓർമ്മിക്കണം. SALAO. This immediately establishes his salao, the worst form of unluckiness, central challenge he must overcome. Remember the line, he was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream. Remember the Gulf Stream. He had gone 84 days now without taking a fish. The salao, the worst form of unluckiness, a central challenge he must overcome. Man can be destroyed, but he cannot be defeated. Remember. Then, which of the following best describes the perspective of Wuthering Heights? Bronte's Wuthering Heights. Single omniscient third-person narrator, a complex frame narrative told primarily by Nellie Dean to Lockwood with sections from other characters' perspectives, a first-person narrative told exclusively by Heathcliff, an epistolary, means traveler, epistolary novel, is very good. Through the stories, a complex frame narrative by Nellie Dean. Remember, Nellie Ranjit, Sandhya Ranjit, Gopika, correct ആണ്. ആദിനാഥ് കറക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാവരും ഭംഗി ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് ആൻസർ? സിംഗിൾ ഒംനിഷ്യന്റ്. ഒംനിഷ്യന്റ് ആണ്. One who knows everything. Everybody. See here, the novel structure is famously complex. Mr. Lockwood is the outer narrator, but the bulk of the story is told by him, Nellie Dean, the housekeeper, who is herself a biased participant in the events of she describes. The answer is, this is the answer. A complex framed narrative. That B on answer, a complex narrative. A complex framed, but a complex framed narrative. Told primarily, a complex, 44 answer, a complex framed. Here, a complex framed narrative. Answer. Then, not the answer, by Nellie Dean, complex framed. Answer is B on answer. Who Nellie Dean ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. E.M. Forster's essay on tolerance was written in the context of, everybody knows Nellie Dean, complex framed narrative ആണ്. അടുത്തെന്താണ്? E.M. Forster's tolerance. E.M. Forster, a very famous novelist who wrote aspects of a novel and passage to India. Yes, at the aftermath of World War II and the need for post-war construction. Everybody knows, The answer here is the aftermath of World War II and the need for the post-war reconstruction. Forster wrote the essay in 1941 during the height of the war. And it reflects beliefs that in a world torn apart by fanatism and ideology, tolerance, not more demanding love, was the practical virtue needed for to rebuild a nation. Remember, tolerance is a practical virtue needed for rebuilding civilization. Ormikia. Then the Steele's essay, Tatler narrative style of the Steele's essay is, what is your answer? The narrative style of Richard Steele's essay, the Tatler and the Spectre, is best described as aphoristic and didactic, urban, conversational, generally satirical, passionate, romantic, formal, academic. The answer here,
The answer here is urban, conversational, generally satirical person, spectator Isaac, no, Mr. Spectator Isaac Bickerstaff. The spectator of Isaac Bickerstaff, remember the name, is that of a witty, well-mannered gentleman, observing and commenting on the social life of his time. The tone is relaxed and informed manners through gentle satire rather than harsh condemnation. You study that. Then, what happens to God of Small Things, Valutha, at the end of the novel? Everybody knows that. He disappears. He is falsely accused of a crime and brutally murdered. In the tragic climax novel, Valutha is scapegoated for Sophie Mall's accidental death and is savagely killed by the police. Police terror. Brutal love laws. Remember Arundhati Roy? പഠിച്ചിരിക്കണം. ഏത് വർഷമാണ് ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയത്? നോവലിൻ്റെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ദെൻ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നോവൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ഹെജ് ഗാർഡൻ എസ്സേ ഓൺ ദ റൂൾ ഓഫ് ദ റോഡ്? എവരിബഡി നോസ് ദാറ്റ്. ഉണ്ടോ? True liberty is not just a private affair, but a social contract that requires curtailment of individual freedom, common goods. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ്? Answer is true liberty. Gardiner uses the metaphor, rule of the road is a metaphor, to argue that liberty to exist for everyone must accept constraints of their own actions. Liberty is not an accommodation of interest. It is a social contract. ഇതാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. അതായത് പ്രോസിൽ നമുക്ക് 6 എണ്ണം. ഇപ്പോൾ ബേക്കൺ, സ്പെക്ടേറ്റർ ക്ലബ്ബ്, ടോളറൻസ്, റൂൾ ഓഫ് ദ റോഡ് ഒക്കെ എളുപ്പമുള്ള 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. എളുപ്പം പഠിച്ചു വെക്കാം. അടുത്തത് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് ആണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോളറൻസ്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടീച്ചർ, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേഴ്സസ് സയൻസ്, അത് രണ്ടും ഇതിലില്ല. ഇനി റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷാഡോസ് നോക്കാം. പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് Indu, to return to her ancestral family of many years. Her husband asked for a divorce. The news that her grandaunt Akka, matriarch of the family, is dying, left a share for the property. Everybody knows, that is the answer. Here, the news that great aunt Akka, a matriarch of the family, is dying and has left her share for the property. The impending death of Akka and the unexpected inheritance are the catalyst that force Hindu to leave her independent life in the city and confront the patriarchal traditions. Post-trauma, she had tried to escape. You know that. Okay. Bombayilana. Adutha question. The bluest sky, dandelions that Claudia and Frida love, but which are considered ugly weeds by others, symbolize. Ugly weeds that others symbolize. 50th question ആണ്. ഏതാണ് ആൻസർ? The unrecognized beauty and the worth of black girls like Pecola deemed ugly by the dominant white culture. That is the answer. You know the answer? The girls' love for the common dandelions is a small act of resistance against the imposed standards of beauty. The failure of the marigold seeds to sprout at the end of the novel symbolizes the barrenness of a world that could not allow a black girl like Pecola flourish. ഇതാണ് 10 ചോദ്യങ്ങൾ. 2 പ്രോസസ് നമ്മൾ വിട്ടു. ഒന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ ബൈ റസൽ ആൻഡ് അതർ ഈസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേഴ്സസ് സയൻസ്. 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് 51ാം ചോദ്യം. The central term affective fallacy coined by Wimsand and Beardsley wins against the error of judging a literary work by the author's caught bad stated response intention
Evaluating literary work based on the emotional it produces the reader, believing that a work has a single correct meaning, analyzing a work outside historical context. Effective fallacy coined by എന്താണ്? What is effective fallacy ആണ്? എന്താണത്? Coined by Wimsatt and Brooke against the error, means evaluating literary work based on the emotional produce of the author. Right, very good. Answer here is evaluating a literary work. Sridevi Haridas correct ആണ്. Gopika, Adinath, Anisha, Safia correct ആണ്. This is a key concept of new criticism, which argued that criticism should be objective and focused on the text itself, not the reader's subjective feelings or emotion. അതാണ് evaluating a literary work based on the emotional it produces in the reader. That is the answer. Effective fallacy. Then, 52ാം ചോദ്യം നോക്കുക. In T.S. Eliot's critical writings, the term dissociation of sensibility, objective, correlative, and dissociation of sensibility refers to a supposed division that occurred in English poetry after 7th century between sound and sense, tradition, individual talent, thought and feeling, poet and audience. You know, what is your answer? Yes, Shama correct ആണ്. Reader response theory ആണത്. ഇവിടെ എന്താണ്? Critical writing term dissociation of sensibility refers to as, what is your answer? Yes, very good, very ശരിയാണോ? Shama is thus you are correct. എന്താണ്? അപർണ അനങ്, അപർണ ശരിയാണോ? ആദിനാഥ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഗോപിക കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, സഫിയ കറക്റ്റ് ആണ്. കൃഷ്ണ ശരിയല്ല. ശ്രീദേവി ഹരിദാസ് കറക്റ്റ് ആണ്. Not, no. See, term dissociation of sensibility refers to a supposed division that occurred in English poetry after between thought and feeling ആണ്. Not tradition to talent. Thought and feeling. Remember, Eliot argued that metaphysical poets like Donne possessed unified sensibility where they could feel their thoughts as immediately as the odor of rose. He claimed that later poets, starting with Milton and Dryden, suffered a split where thought and feeling became separate to the detriment of poetry, harmful to poetry, metaphysical poets. Very good. Thought and feeling. T.S. Eliotനെ കുറിച്ച് അറിയണം. വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വർഷം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ബെർണാഡ് ഷെയ്ക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വർഷം ഓർമ്മിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ T.S. Eliot നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വർഷം ഓർമ്മിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അടുത്തത്, the concept of negative capability, which John Keats describes capacity of being in uncertainties. See, negative capability, the coined by Keats, mysteries, doubts without airy, irritable, reaching after the fact of reason, is a cornerstone of literary movement. Neoclassicism, Romanticism, Modernism, Postmodernism. Very good. 1948 ആണ്. Yes. Adinath correct ആണ്. Yes. What is your answer? This. Yes. Very good. Very good. Sridevi Haridas. Safia EP correct ആണ്. Answer is Romanticism ആണ്. Answer here is the explanation. Romantic ideal champions the poet's ability to submerge their own personality and ego and to embrace ambiguity and contradiction, in contrast to the neoclassical emphasis on clarity, order, and reason. Remember this. These romantic ideal champions poets ability to submerge their own personality and ego and to embrace ambiguity and contradiction, in contrast to the neoclassical emphasis on clarity, order, and reason. That is negative capability. Next question is this. എന്താണ്? The term aporia
often used in deconstructive criticism refers to what? Refers to what? Paradox point. What is then? So, what is your answer? Yes. Answer is Nazam Alvin, Anisha PV, correct. Jasmine, correct. Gopika, Krishna, correct. Sophia, answer is an unresolvable internal contradiction, paradox, or point of undisability and text meaning. Aporia. Answer here is, an unresolvable internal contradiction, paradox, or point of undisability in context meaning. Deconstruction seeks to find these moments of aporia where text's own language undermines its apparent logic, revealing the inherent instability of meaning. Right? Then, literary criticism അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. According to Ferdinand D. Saussure, the relation between signifier and signified, sound image and the concept, remember that, is what? Arbitrary and conventional, natural and motivated, determined by the author, fixed and universal across all languages. What is your answer? എന്താണ്? What is your answer? Very good. Gopika correct ആണ്. Shyama Yeshdas Hadi correct ആണ്. Aparna Anangat correct ആണ്. Okay, Siddhivedas correct ആണ്. എന്താണ്? Arbitrary and conventional. See, signifier and signified. Signifier means sound image. Signified concept. So here answer is arbitrary and conventional. This is the first principle of Saussure's linguistics. There is no natural or inherent reason why the sound image, tree, should refer to the concept of a tree. It is purely a matter of social convention within the English language. Okay. Sound. So there is a no natural or inherent reason why the sound image should refer to the concept of a tree. It is purely a matter of social convention in the English language. Next question. The literary moment of symbolism associated with French poets like Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud held that art should be a direct realistic representation of the external world. Art should be primarily serve a moral or political purpose. The external world should not be present directly, but through a system of private HST and musical symbols to evoke moods and states of mind. What is your answer? Symbolism associated with the French like Baudelaire, Mallarmé, which all held that. Yes, very good. Arnima Nair, Eddie Vibes, Anisha Nirmal, Jasmine, Sridevi, Haridas, Okka Shiriyan, Ellavarum, Krityamana, Krishna. You are correct. This is the answer. So answer here is, and the external world should not be represented directly, but through a system of private suggestive and musical symbols to evoke moods and states of mind. Symbolism was a reaction against realism and naturalism. It aimed to express emotional experience through a subtle and evocative use of symbols, valuing suggestion over statement. Right. Remember this. Then, the intentional fallacy, intentional fallacy, and the term Wimsatt and Beardsley, is the error of gut syllabus of judging literary work by assuming the author's intention is the primary determinant of its meaning, believing that the author's background is relevant to the work, intentionally misreading a text to create new meaning, for readers' emotional response. What is your answer? Yes. Yes, Adinath correct ആണ്. Arunima Nair correct ആണ്. The intentional fallacy ആണ്. Effective fallacy. Sridevi correct ആണ്. And Beardsley, Wimsatt and Beardsley
Year of gut syllabus is judging a literary work by assuming author's intention is the primary determinant of its meaning. So answer here is judging a literary work assuming. The paired with effective fallacy, this concept argues that the design or intention of the author is neither available nor desirable as a standard for judging the success of a work of literary art. The meaning is in the text itself. Remember this. The meaning is in the text itself. Let's see this concept that design or intention of the author is neither available nor desirable as a standard for judging success of a work of literary art. Right. അടുത്തത് Wordsworth in his preface to lyrical ballads argues that language of good poetry, what is your answer? Sneha, Sunny, Anisha PV, Priyanka Thomas, what is your answer? Yes. എന്താണ് Wordsworth preface to lyrical argues that good poetry. Yes. ശരിയാണോ? അരുണി നായർ, ആദിനാഥ്, സന്ധ്യ രഞ്ജിത്ത്, എന്താണ് ജാസ്മിൻ ശരിയാണോ? ഗോപിക ബി, ശ്യാമ, കൃഷ്ണ, ആദി, ശ്രീദേവി ഹരിദാസ്, പ്രസന്ന, സഫിയ, കറക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് should be a selection of the real language purified in its vulgarities. So answer here is should be a selection of the real language of men purified in its vulgarities. This was a revolutionary argument against the neoclassical ideal of poetic diction. Remember this. This was a revolutionary argument against neoclassical ideal of poetic diction. Wordsworth advocated for more natural democratic language for poetry rooted in the speech of the common man. Should be written in the language of common man. That was the argument of William Wordsworth. Then, the critical approach would be most concerned with issue of gender, power, dynamics, and the representation of women in literary text is. That everybody does a simple question. Text is. What is your answer? The critical approach that would be most concerned with issues of gender, power dynamics, Marxist criticism, formal criticism, feminist criticism, psychoanalytic criticism. Everybody knows that, feminist criticism. Right. Answer here is feminist criticism. Okay. Hima Baiju, Prasanna Nair, Sneha, Safia, Adi, Krishna, എല്ലാവരും correct ആണ്. എന്താണ് feminist criticism examines how literature reinforces or undermines economic, political, and social and psychological oppression of women. Ellen Showalter, feminist criticism. Then, next, അതാണ് the term realism in literature refers to a movement that yes, a moment that focuses on fantastic and supernatural events, aims to represent life and social world faithfully, often confusing on the everyday experiences of the middle lower, use complex narrative, values emotion, imagination, reason, and logic. ശരിയാണോ? What is your answer? The term realism എന്താണ്? Yes. Sneha Sunny, Anupama CS, Sandhya Ranjit, Eddie White, Prasanna Nair, Sridevi, Jasmine. Okay, ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കൃത്യമായി ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? It aims to represent life, what aims to represent life and social world faithfully, often focusing. Answer here is that aims to represent life and social world fruitfully, often focusing. Middle and
as a reaction against romanticism, realism, sought to portray life as it is, with a focus on verisimilitude, detailed observation, plausible characters and events. Remember this. Okay. ഇതാണ് 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസംസിൽ വന്നത്. അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഉണ്ട്, രസാധ്വനി ഉണ്ട്, പ്രീവിയസ് ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് ഉണ്ട്, മാത്യു ആർണോൾഡ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഷോൾട്ടർ ഉണ്ട്, ടുവേർഡ്സ് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് പോയറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം, അതുപോലെ ടേംസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയും കവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഫോണറ്റിക്സ് ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലാണ് പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ 61ാം ചോദ്യമായിരിക്കും ഇത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ്. വേഗം ആൻസർ ചെയ്യണം. ആൻസർ എന്താണ്? The process in connected speech where sound at the end of the word is dropped. End of the word is dropped, such as pronouncing and fish and chips ആണ്, is called. ഇതാർക്കും അറിയാം. Is called what? What is it called? Yes, everybody knows. It is called elision. അതാണ്. It is called elision. Elision is the omission of a sound. പഠിച്ചു നോക്കുക. A vowel, consonant or whole syllable in speech to make pronunciation easier and faster. അതാണ് elision. Second question നോക്കുക. The place of articulation for the initial sounds in the word thin. അതാണ് thin. And then അതാണ് and then എന്താണ്? Is alveolar, palatal, dental, labiodental. What is your answer? You know, thin. Thin ആണ്, thin. Yes, alveolar ആണോ? ഇതാണ് നോക്ക്. That place of articulation. Yes, very good, very good. Dental ആണ് ആൻസർ. Labio ഇല്ലല്ലേ? Dental. Dental. These sounds known as interdental fricatives are produced by placing the tip of the tongue against between the front teeth ആണ്. Remember, dental ആണ്. Jasmine, you are correct. Anisha Nirmal, correct. Anisha Shyama Ishdas, correct. Arunima Nair, correct. Dental ആണ്. Right? Called dental. Next question. The addition of the suffix s to the word cats to form cats is an example of inflectional morphology, derivational morphology, compounding, conversion. ഇത് ഒരു പൊതുവെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ ആണ് കാറ്റ്, കാറ്റ്സ്. The addition of the suffix ആണ് cat, cats, cat, yes, suffix ആണ്. Yes, very good. Sneha Sunny, Krishna, Siddhi Haridas, Abarna, Nangan, Eddie Vibes ഒക്കെ ശരിയാണ്, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. Very good. What is called inflectional morphology. So here inflectional morphology ആണ്. Inflectional morphology like the plural s past tense ed. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ വർക്ക്ഡ് പറയുന്നു, വർക്ക്ഡ്. Change the core meaning of the word, class or word. They only add grammatical information, derivational morphemes like yes or creates a new word. That is called inflectional morphemes like ness or able, new word on. So this is called inflectional morphology. Then words like shampoo, jungle, thug and bungalow entered the English language as a loan words from a Hindi and Bengali, French and Latin,
Scandinavian languages. ഏതാണ്? Yes. ഏതാണ്? Very good. Adinath, Anupama CS, Arunima Nair, Shyama Asudas, Nazam Ashwin. Okay, Sandhya, Gopika, എല്ലാവരും ശരിയാണ്. ആദി correct ആണ്. Indian languages like Hindi and Bengali. Tug, jungle. നമുക്കറിയാം. അടുത്ത question. Indian language like Hindi and Bengali. These are some of the many words that English adopted during the period of British colonial rule in India. Right? Now, the study of the rules of governing arrangements of words in the phrases closed section is known as, everybody knows 65 എന്താണ്? Everybody knows. This is a simple question ആണ്, syntax. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Syntax component of grammar that deals with sentence structure. Syntax. Okay. അടുത്ത question നോക്കുക. The phonetic transcription of the word pleasure. The phonetic transcription of word pleasure. ഏതാണ്? Yes, ഗോപിക നോക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് നോക്ക്. പ്ലഷർ ആണ്. പ്ലഷർ അല്ല. എഡിവായ്സ് ഹരിദാസ്, ശ്രീദേവി ഹരിദാസ് പ്ലഷർ ആണ്. ജാസ്മിൻ കറക്റ്റ് ആണോ? ദ ഫോണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലഷർ ഏതാണ്? ഇതാണോ പ്ലഷർ? അല്ല. യെസ്, നേഹ സണ്ണി, ജാസ്മിൻ യു ബി കറക്റ്റ് ആണ്. സൗണ്ട് ഏതാണ്? പ്ലഷർ. ഏതാണ്? ഇതാണ് സൗണ്ട്. പ്ലഷർ. പ്ലഷർ. ആറ് വേണമെങ്കിലും മതി. പ്ലഷർ. So answer is this one. Pleasure. Right? So answer is pleasure. B ആണ്. Pleasure. അടുത്തത്. The key word here is voice palatal alveolar fricatives. As in vision, measure, prestige is A. Primary square A. Pleasure. ഇതാണ്. Pleasure. Next one. Which of the following is not a member of the Indo-European family of languages? Yes, very good, Avarna. Yes, Appu and Pannu, New Media, correct ആണ്. ഏതാണ്? Not A. Yes. Anupama CS, correct ആണ്. Which of the following not a member of the Indo-European family of languages? Anisha PV, correct ആണ്. German, French, Russian, not. Yes. Harida, correct ആണ്. Hima Baju, okay, everybody correct. Abdul Rafi, correct ആണ്. Sneha Sanni, correct ആണ്. Answer here is Tamil ആണ്. German, French, Russian are Indo-European languages. Tamil belongs to Dravidian language family, which is indigenous to southern India and Sri Lanka. Right. Next question is, the change in the pronunciation of handbag in rapid speech is an example of what? Is an example of, yes, handbag. In rapid speech, an example of, yes. What is your answer? Assimilation, elision, dissimulation, epenthesis. ഏതാണ്? Yes, Arunimanar correct ആണ്. Yes, assimilation correct ആണ്. Gopika correct ആണ്. Harida, Anisha PV, Adi, Jasmine, Sneha Sanni, Krishna, Himabaju, okay, everybody correct. Shamas, okay, correct ആണ്. Assimilation ആണ്. But it is given here, assimilation. What is assimilation? Yes, very good. Assimilation is a process where one sound becomes more like a nearby sound. Here, the alveolar nasal N becomes a bilabial nasal M under the influence of the following bilabial plosive B. Bag on B. M എന്താവും?
N becomes B. Right. Okay, assimilation. Then, next one is, in linguistics, competence refers to speakers' abstract and unconscious knowledge of the rules of a language, while performance refers to what? The speaker's ability to learn new language, the actual use of language in concrete situations, including slips of the tongue and errors, speaker's vocabulary size, speaker's knowledge of literary works. What is your answer? Yes? Very good, Adinath, Jasmine, Sandhya, Ranjit, Appu, Ponu, എല്ലാവരും correct ആണ്. എന്താണ്? The actual use of language in concrete situations, including slips and errors. That is called performance. ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഈ ചോദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം. Actual use of language in concrete situations, including slips of tongue. The distinction made by Noam Chomsky separates the idealized and underlying system of language from the often imperfect way of it is used in real life performance. Right? Chomsky, very good, Adnath. Correct ആണ്. ഈ മേഖല ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The primary characteristic that vowel from a consonant is. Vowel from a consonant is. Yes, very good. The primary characteristic of a vowel from a consonant is the absence of any significant obstruction or stricture in the vocal cord. You know the answer? Answer here is the absence of any vowels are produced with relatively open vocal tract, allowing air free flow freely. Consonants are produced by creating some kind of obstruction, a complete closure or narrowing at some point in the vocal tract. ഓർമ്മിക്കണം. വെരി ഗുഡ്. ഇതാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫൊണോളജിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ. ഇതിലും ഒരു ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യണം. അടുത്തത് എന്താണ്? ഗ്രാമർ പാർട്ടാണ്. അത് ഡിഗ്രി ലെവലിലെ ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് എളുപ്പമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡാഷ് യു ഓൺ യുവർ remarkable success in the examination. Congratulate, felicitate, commemorate, commiserate. What is your answer? Yes, I would like to. Remarkable success in the examination. Everybody knows. രണ്ട് സംശയം വരും. ഒന്ന് കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഉണ്ട്, ഫെമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഏതാണ് ശരി? ഇത് രണ്ടും പറ്റിയല്ല. ഇതിലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക. അപ്പം എന്താണ്? കൺഗ്രാജുലേറ്റ്. ആൻസർ ഈസ് കൺഗ്രാജുലേറ്റ്. Express the pleasure someone's success ആണ്. Commiserate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to express sympathy or misfortune. The answer is congratulate. Next question is, the company's profits have been declining for the past 2 years. And declining dash ഇവിടെയാണ് വേണ്ടത്. Declining dash for the past 2 days ആണ്. Words often confused ആണ്. ഏതാണ് ആൻസർ? വെരി ഗുഡ്. സ്റ്റഡിലി ആണ്. ഇതാണ് ആൻസർ. STADILY. ഇതാണ് സ്റ്റഡിലി ആണ്. റിക്വയർസ് ആഡ്വർബ് ആണ്. കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റഡിലി ആണ്. ആഡ്വർബ് വേണം. വേർബ് ഫ്രേസ് ഹാവ് ബീൻ ഡിക്ലൈനിങ്. സ്റ്റഡി ഈസ് ആൻ ആഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. സോ സ്റ്റഡിലി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, choose the sentence that is free from error. The reason he failed is because he did not study. He is one of the students who is always late. If I were you, I would not accept the offer. He ran very fastly to catch the bus. ഇതിൽ correct sentence ഏതാണ്? Incorrect sentence ഏതാണ്? What is your answer? Yes, ഏതാണ് correct sentence? എവിടെയാണ് correction ഉള്ളത്? ഈ ഫസ്റ്റ് സെനൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? എ ആണോ? ദ റീസൺ ഹി ഫെയിൽഡ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡി. ദ റീസൺ ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ഉണ്ട്.
The reason he failed is that he did not study Naka. Yes. He is one of the students. Relative pronoun students who are always late. He ran very fastly. He ran very fast. So this is the correct. If I were you, I would not accept that offer. That is unlikely conditional. If I were you, I would not accept that answer. This is the only correct sentence. This is the reason because fastly. Who are one of the students who are always late. Because proximity concord on students on relative pronoun who on, so it should be are always. Okay, explanation. And written the reason is that because incorrect on to agree with the students. Who are. Fast is both an adjective and adverb. Fastly is not a standard word. Correct subject mood is hypothetical situation. So answer is C. If I were a word, I would not accept. Right. No. The idiom blessing in disguise refers to blessing in disguise. Something that seems bad, unlucky at first, results something good later on. You know the answer. Blessing in disguise. The answer is something that seems blessing in disguise on. Idiom disguise means for the ultimately positive outcome. Okay, easy questions are full mark scoring. Choose the correct sentence. There are less people here today than yesterday. There are fewer people here today than yesterday. The amount of people here is less than yesterday. The number of people here are less than yesterday. Yes. Answer endana? Very good. Your answer is correct. Answer is less is used before uncountable noun. Don't say less people. Little less, least. The amount of people here is less than. The number of people here, number is less than. So answer is B is the correct answer. Explanation you can see. Fewer people here today than yesterday. Here is uncountable nouns like people. Uncount like water, time. That's an explanation. Very good, Anu Prasad. Then, the most appropriate one-word substitute for one who does not believe in the existence of God. Everybody knows. One who does not believe in God. You know the word? Atheist. Agnostic means a person who doubts about the existence of God. Atheist. Pantheist, a person who believes that everything is God and God is everything. Ascetic means a person who renounces all the worldly pleasures. Theist means one who believes in God. Theist means, very good, one who agnostic alla, atheist, one who does not. He doubts about the existence of God. So here answer is, an atheist is a person who believes that lacks of belief in the existence of God. Nothing is known and can be known existence of nature of God. Theist person who believes in God. So answer is C. Any next one, which of the following is a redundant expression? Redundant means anavishyamaya. Pleonasm. Redundant. Pleonasm. A new innovation. Final outcome. Past history. What is your answer? Which of the following is a redundant? Pleonasm. Pleonasm. Pleonasm, syntactical and morphological. What is your answer? New innovation, final outcome,
past history. Very good. Gobika, Edu Vibes, Learn Fida, Adinath, എല്ലാവരും ശ്യാമ യേശുദാസ് എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഓൾ ഓഫ് ദ അബവ് ആണ്. ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് all three phases redundant means അധികപ്പറ്റാണ്, സൂപ്പർഫ്ലൂസ് ആണ്. ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ന്യൂ ആണ്. ഔട്ട്കം ഈസ് ഫൈനൽ ആണ്. ഹിസ്റ്ററി പാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓൾ ഓഫ് ദ അബവ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. എ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ടു എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. ഡോക്ടർ സജസ്റ്റഡ് ഡാഷ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഡോക്ടർ സജസ്റ്റഡ് ഡാഷ് ടു എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ചോദ്യം. ഡോക്ടർ സജസ്റ്റഡ്, ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് വേണം. ടു എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ടു എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഇതാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഹിം ടു ഗോ ആണോ, ദാറ്റ് ഹി മസ്റ്റ് ഗോ ആണോ, ദാറ്റ് ഹി ഗോ ആണോ, ഹിം ഗോയിങ് ആണോ? യെസ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? എഡി വൈബ്സ്, ആദിനാഥ് ശരിയല്ല. ഗോപിക ശരിയല്ല. ശരൺ ജോസ് ശരിയല്ല, പോരാ. അപ്പു ശരിയല്ല. ആബിദ ശരിയല്ല. അപർണ ശരിയല്ല. അനിഷ പി വി ശരിയല്ല. എന്താണ്? ലേൺ വിത്ത് ഫിദ ശരിയല്ല. സ്നേഹ ശരിയല്ല. ഇവിടെ സജസ്റ്റഡ് ആണ്. ആൻസർ ഈസ് ദാറ്റ് ഹി ഗോ ആണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കണം നിങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഹി ഗോ after verbs like suggestion, demand, recommendation like suggest, insist, recommend, the subjective mood is used to the following that clause. Subjective form is bare infinitive, so go on. He go on, not goes. He suggested. Yes. Go on. Apporamikanam that he go to the specialist. Right. Then the teacher along with his students dash on a field trip. On a field trip, FIELD. Field trip ആണ്. The teacher along with her students dash on a field trip. Subject verb agreement ആണ്. ആർക്കും അറിയത് എന്താണ്? Is going. Is going. That's along with, as well as, in addition to, two nouns, verb agrees the first noun, the teacher along. So the verb must be is going. With, along with, together with, as well as, like, unlike, besides, in addition to. Okay, then subject verb agreement ആണ്. Is which was not only informative dash ആർക്കും അറിയാത് but also ആണ്. Not only but also. Everybody knows. The correct word is not only but also. അത് conjunction വിടുന്നതാണ്, ഈസി ആണ്. Then transference explanatory. What a brilliant idea. കണ്ടോ? What a brilliant idea. ആർക്കും അറിയാം? It is a very brilliant idea. അല്ല, it is a very brilliant idea. What a brilliant idea is? It's a very brilliant idea. Like this, to assert you construct often. It's a very brilliant idea. Okay. Then, he placed the book on the table. Here the adverb on the table is an adverb of. He placed the book on the table. Here, the adverb on the table is an adverb. He subject ആണ്, placed verb ആണ്, table object ആണ്, ഇത് adverb ആണ്. Yes, very good. Place ആണ്. So here, prepositional phrase on the table that answers the question where. Adverbial phrase, place. Okay. Then, I enjoy dash to classical music ആണ്. കണ്ടല്ലേ? I enjoy dash to classical music. I enjoy listening to classical music ആണ്. I enjoy listening to, the verb enjoy is followed by gerund. Enjoy.
I enjoy reading books. I enjoy. Next one is, let us not tell anyone about this. This is a tricky one. The correct for let us not is same for let's. എന്താണ്? Tag എന്താണ്? Let us not tell anyone about this. This is a tricky one. The correct tag for let us not, the same as for let us not. Let's. എന്താണ് വേണ്ടത്? Yes, you know, shall we are. Let's means shall we. Let us not discuss it, shall we. Let us see the manager, will you? You know that. Shall we? Tag for suggestion starting let's. Positive or negative? Answer is shall we. Remember this. The tag for any suggestion starting with let's, shall we. Okay. She avoids dash money on luxuries. To spend, spending, to spend, spending, spend. She avoids. What is her answer? She avoids dash money on luxuries. What is her answer? She avoids. Yes. She avoids spender. No. Safia Shiriya. Jasmine correct. Eddie Vibes correct. Parayu. She avoids spending money on luxuries. Spending. Participle one. With a view to. Is used to. Looking forward to. Looking forward to. Plus participle. He is reading the Hindu with a view to improving her English standard. I look forward to she is used to driving in busy streets. I look forward to meeting her. She avoids spending money on luxuries. No. I cannot help laughing at his foolishness. Right? Then, the idiom cannot help is followed by gerund. Cannot but by the bad. Cannot but viraണെങ്കിൽ bad feet ആണ്. അതാണ്. Cannot but laugh. Cannot help laughing. ഓർമ്മിക്കണം. Idiom cannot help is followed by gerund. But cannot but ആണെങ്കിൽ followed by laugh. Bare infinitive ആയിരിക്കണം. Without to. Right. Then, next one is, he works hard lest he dash fail. What is your answer? He works hard lest he dash fail. Yes, he works hard lest he should not fail ആണോ, he should fail ആണോ, he must fail ആണോ, lest should be followed by should. You know that. Don't say negative. Here you can see the answer. Should. The conjunction lest must to avoid the risk of. Always followed by should. It has a negative meaning in built in, so not is not used. Right. Should ആണ് answer. Okay. 88 നോക്കണം. Identify a sentence with a dangling modifier. Identify the sentence with a dangling modifier ആണ്. Yes. Hima Baiju, Anchu Moh, Anuja John, Jasmine, Asha Sandosh, Sandhya Ranjit, Seet Sneha. Okay. Gopika, correct ആണ്. ഇവിടെ നോക്കണം. While I was walking, I saw a snake. Correct ആണ്. Complex sentence ആണ്. ഇത് main clause. ഇത് subordinate clause. ഞാൻ നടക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ഓഫ് ടൈം ആണ്. Correct sentence ആണ്. Yes.
ഇത് seeing the signal driver stop the class. ഇത് participle phrase ആണ്, simple sentence ആണ്. Participle phrase ഇതാണ്. The driver of signal, driver stop the car. It being a holiday, we must go on. Simple sentence ആണ്. It was a holiday. We went on a picnic ആണ്. കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ്? സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. എ സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂ സ്ലീപ്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ? എ സ്നേക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡാംഗ്ലിംഗ് സബ്ജക്ട്. ഡാംഗ്ലിംഗ് മോഡിഫയർ ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? സ്നേക്ക് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ആണ്. ആര് സ്ലീപ്പ് ചെയ്തു? സ്നേക്ക്. റൈറ്റ്? അതാണ് ഡാംഗ്ലിംഗ് സബ്ജക്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നോക്കണം. സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ എ സ്നേക്ക് ബിറ്റ് ഹിം. In the sentence, introductory participle phrase sleeping in the garden does not logically modify the snake. Snake cannot sleep. This classic dangling. This is a classic dangling modifier. While he was sleeping in the garden, a snake bit him is correct. ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്ക് ബിറ്റ് ഹിം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഹി വാസ് ബിറ്റൺ ബൈ എ സ്നേക്ക്. ഇത് പാസീവ് ആക്കിയാലും കറക്റ്റ് ആവും. ഹി വാസ് ബിറ്റൺ ബൈ എ സ്നേക്ക്. ഇങ്ങനെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. മോഡിഫയർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. He turned home. Dash it started rain. ഇവിടെയാണ് കൺജങ്ഷൻ വേണം. അതായത് ഈ ഡാംഗ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു വാക്യം ഉദാഹരണത്തിന് സീയിങ് ദ സിഗ്നൽ ദ ഡ്രൈവർ സ്റ്റോപ്ഡ്. The driver stopped the car. The driver stopped the car. ഈ വാക്യത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അതായത് the driver saw the signal. The driver saw the signal. The driver stopped the car. The driver stopped the car. ഒരേ സബ്ജക്ട്സ് ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതാണ് സീയിങ് ദ സിഗ്നൽ. വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ മൂൺ ലൈറ്റ് ഐ ആം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു. ഞാനാണ് നടക്കുന്നത്, ഞാനാണ് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സെൻസ് പറയും. സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് ഹി ടച്ച് ദ സീലിംഗ്. He stood on the desk, he touched the ceiling. Sensing the danger, he left the place. He sensed the danger, he left the place. Participle ആണ്. He was tired, he stopped teaching. Being tired, he stopped teaching. He had read the book. He had read the book. He returned to the library. He returned it to the library. But having read the book, he returned to the library. അല്ലെങ്കിൽ റാണി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹർ ഹോംവർക്ക്, ഷീ വെന്റ് ഔട്ട് ടു പ്ലേ. ഹാവിങ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹർ ഹോംവർക്ക്, റാണി വെന്റ് ഔട്ട് ടു പ്ലേ. അവിടെ എന്താണ്? ഒരേ സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. ഇൻ ദ ഗാർഡൻ എ സ്നേക്ക് ബിറ്റ് ഹിം. ഇവിടെ സ്നേക്ക് ബിറ്റ് ഹിം. ഇവിടെ ആരാണ് ഈ സെൻസ് ആരാണ് ഗാർഡനിൽ ഓർക്കുന്നത്? സ്നേക്കാണ്. അതാണ് ഡാംഗ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹു വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ? ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ. എ സ്നേക്ക് ബിറ്റ് ഹിം. അതാണ് ഇത് പറയുക. ആബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം, പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും ആബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിക്കോ. അത് ഉദാഹരണം നോക്കണം. ദ റോഡ്, the monsoon started.
മൺസൂൺ ആരംഭിച്ചു. The village roads became muddy. The village roads became muddy. ഈ വാക്യം എടുക്കുക. 2 വാക്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് the monsoon having started. Monsoon having started. The village roads became muddy. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ മൺസൂൺ ദ വില്ലേജ് റോഡ്സ് ബിക്കെയിം മഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വില്ലേജിനെയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഡാംഗ്ലിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ആണ്. ഈ റിട്ടേൺ ഹോം after its hardest training requires a conjunction of the time that indicates sequence. After correctly shows the rain started subsequent to its return. ഇതാണ് നോക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ചേഞ്ച് ദ വൺ മസ്റ്റ് ഡു വൺസ് ഡ്യൂട്ടി. പാസീവ് വോയിസ് ആണ്. വൺ മസ്റ്റ് ഡു വൺസ് ഡ്യൂട്ടി ഏതാണ്? യെസ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ മൺസൂൺ പറയല. ദ മൺസൂൺ ഡബിൾ സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ദ police arrived. The police arrived. The mob dispersed. Dispersed. ഈ വാക്യം നമ്മൾ എഴുതുക. Arriving the police അല്ല. The police having arrived. The mob dispersed. The college was closed. The students left the campus. The college being closed, the students left the campus. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ദിവസം എടുത്തു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ എന്താണ്? വൺ മസ്റ്റ് ഡു വൺസ് ഡ്യൂട്ടി ആണ്. ഡ്യൂട്ടി മസ്റ്റ് ബി ഡൺ. ആൻസർ ഈസ് ഡ്യൂട്ടി മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ആണ്. നോക്കണം. ഡ്യൂട്ടി മസ്റ്റ് ബി ഡൺ. ഇംപേഴ്സൺ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. വൺ ഏജന്റ് ഈസ് ഓഫൻ ഡ്രോപ്ഡ്. But someone has picked my pocket. Someone has picked my pocket. ഇതിന്റെ പാസീവ് എന്താണ്? My pocket has been picked. ആണ്. Most and passive form is duty must be done. Dropped. One should be indefinite pronouns ആണ്. അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. Duty must be done. One should keep promise ആണ്. Promise should be kept ആണ്. അടുത്ത് നോക്കണം. ഇൻ ക്രാഷൻസ്. ഇനി ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ക്രാഷൻ. സ്റ്റീഫൻ ക്രാഷൻസ് മോഡൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ അക്വിസിഷൻ. അക്വിസിഷൻ ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ്. ആർക്കും അറിയത്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സബ്കോൺഷ്യസ് പ്രോസ് സിമിലർ ടു ഹൗ എ ചൈൽഡ് ലേൺസ് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ത്രൂ നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. അതാണ് ദ കോർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. ക്രാഷൻസ് തിയറി ആണ്. Acquisition is natural and intuitive, while learning is formal, conscious. Acquisition is far more important than fluency. ഓർമ്മിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്. NS പ്രഭു ആണ്. NS പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ഓഫീസറായിരുന്നു. who passed away in 1922. Approach primary involves. എന്താണ്? Primary involves ഏതാണ്? NS Prabhu's task-based language teaching, TBLT, primarily involves what? Students using language to complete meaningful real-world task, planning, treat, focuses, completion. That's TBLT, the task is under unit of planning and teaching. Language is a tool to complete the task, specific language points often addressed by the completed. Right. Students using language to complete a meaningful real world task. The next one is interactive skills over a semester would get the most common data by and what? Interactive skills. ഏതാണ് ആൻസർ? സിംഗിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ടെസ്റ്റ്, പോർട്ട്ഫോളിയോ, റെക്കോർഡ് സ്പീക്കിംഗ് ടാസ്ക്, ഒബ്സർവേഷൻ. What is your answer? What is your answer? Portfolio of. Very good, Anju Mohan. Recorded speaking task. Okay. Portfolio, recorded speaking task, and a rubric based observation.
Assessing productive skills like speaking requires performance-based tools. Portfolio allows for tracking progress over time. Ruby provides specific, consistent of criteria or evaluation. Then, what is a dictogloss? What is dictoglossa? What is dictogloss? Together in groups. You know the answer is endana dictogloss. Classroom technique where students listen to short, normal speed, take notes, then together in groups reconstruct text as accurately possible. It's an integrated skills activity, combine listening, writing, speaking in group discussion. Encourages learner to focus on grammatical structures, meaning simultaneously. Then, according to principles constructivism, the teacher's role is best described as facilitator. Simple question ആണ് എന്താണ് facilitator. Co-learner who creates opportunities students to construct their own knowledge. Shifts from the teacher to learner. Teacher's job is not to transmit information but to guide the students in their own discovery and learning process. Then 96. Which of the following best describe the principle of grading in the structural approach? Which of the following grading grading and structural approach sequencing of language items, structures, vocabulary, simple to complex, and from more frequent to less frequent in the syllabus. Sequence of language, word structures, and vocabulary from simple to complex. Gradation. Grading structures is a key principle of the structural approach. Involves controlling the linguistic inputs, learners to language in systematic step-by-step manner. Then 97 നോക്കുക. The humanistic approach known as total response, TPR, James Asher. The language is a set of abstract rules to be memorized. Language learning is more effective when linked with the physical environment. Listeners should respond to commands before they are required to speak. Answer endana sequencing. Endana answer language learning is more effective. Language learning is more effective when linked with the physical movement, and that learners should respond to commands before they are required to speak. TPR is based on how children learn their first language. They respond physically to commands, pick up the ball long before they can produce sentences themselves. Right? 98. Okay. The primary purpose of using teaching aids like pictures, charts, real objects, realia in language classroom is to decorate the classroom, give students a break from learning, make the learning more concrete, contextual. Sadharana practical knowledge ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൻസർ ആണ് എന്താണ് ഇതാണ്. Teaching aids help to contextualize language and make memorable, appealing multiple senses and providing direct link between word and its meaning. Right. ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഏരിയ ആണ്, ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. When a teacher evaluates a student's essay by focusing on the effectiveness of argument, the organization of ideas, and the overall impact on the, this is primarily orthography, syntax, discourse, and rhetoric lexis. What is your answer? What is your answer here? ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതാണ് ആൻസർ? അവിടെ ആൻസർ എന്താണ്? ഏതാണ്? What is your answer? What is എന്താണ്? When a teacher evaluates students' essay by focusing effectiveness, that is discourse and rhetoric. Answer is discourse and rhetoric. While the other elements are important, evaluating the oral structure, coherence, persuasiveness, protextis, assessment that discourse level. Right. Then, according to NCF 2005, why is it important to connect knowledge to life outside the school? NCF ലെ ചോദ്യമാണ്. What is your answer? To make curriculum lighter, to ensure that learning shifts away from rote methods, becomes more meaning, relevant, applicable.
Answer is this. Your answer is to ensure that learning shifts away from rote methods and becomes more meaningful and relevant. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് 80ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതായത് 8 മൊഡ്യൂളിൽ 10 വീതം ചോദ്യങ്ങൾ. ഇതൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു മോഡൽ, ഈ മോഡലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക. ഇത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ മൊഡ്യൂളും കൃത്യമായി നോക്കി വെച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണ്, കൂടുതൽ പഠിക്കുകയല്ല, ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും. മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള രൂപത്തിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി പഠിക്കുക. ഒരുപാട് അറിവുണ്ടാക്കുകയല്ല, ഉള്ളത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നല്ല മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്കിത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ, ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പഠിക്കുക. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അല്പം പോലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണകരമായ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞങ്ങൾ നൽകും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചോദ്യങ്ങളൊന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള വഴികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി നോക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയും നാളെയും ഇതുപോലത്തെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. 2 മണിക്കൂറോളം നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രെപ്സ്കെയിൽ ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്താണ്? അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരണം എന്നാണ്. ഇത് വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. കഴിഞ്ഞല്ലേ?